Mientras el resto del mundo corre contra el tiempo, poniendo alarmas, calculando cada minuto, en la región del lago Eyasi, en el norte de Tanzania, el tiempo parece no haber comenzado nunca. Para la tribu Azá, un nuevo día no empieza con planes, sino con necesidades. No existen los lunes ni los fines de semana. No hay planes para mañana. Solo hay una pregunta suficiente para decidir cada acción. ¿Qué se necesita hoy para sobrevivir? Cuando el sol apenas aparece en el horizonte, un grupo de cazadores abandona el campamento. En sus manos llevan arcos hechos de madera local y flechas impregnadas con veneno extraído de plantas autóctonas. La caza se desarrolla en silencio. Cada persona sabe dónde debe estar gracias a la experiencia y a la observación mutua. En expediciones que pueden durar muchas horas, la presa a veces es un jabalí, un animal lo suficientemente grande como para alimentar a todo el grupo durante 1 o 2 días. Pero no todas las cacerías terminan con una captura. Y eso es aceptado. Cuando la caza tiene éxito, la recompensa no pertenece a ningún individuo. Para los Hadzabe, cazar no es una forma de demostrar superioridad personal, sino un esfuerzo colectivo para satisfacer las necesidades del presente. Un elemento especial en las cacerías de los Hadzabe es la presencia de sus perros de caza. Estos perros no son entrenados mediante métodos modernos. Crecen junto a la comunidad, aprendiendo a través de la repetición y el instinto. Entre humanos y perros existe una relación basada más en la comprensión que en el control. No hay silbidos ni órdenes. Solo una coordinación que se ha formado con el paso del tiempo. Aquí, donde un error puede significar pasar hambre, esta confianza no es una opción, es una necesidad. Un ligero movimiento entre la hierba alta hace que los perros reduzcan la velocidad de repente. No es una presa habitual. Desde entre los arbustos dispersos aparece un gato cerval. No huye de inmediato. El cerval se detiene y observa, un depredador que ha notado que ha sido descubierto. Nadie habla. Los cazadores se separan instintivamente, cerrando poco a poco un círculo. Una flecha abandona el arco justo cuando el cerval salta intentando escapar. El movimiento es rápido, pero no lo suficientemente rápido para los Hadzabe. El animal cae en silencio. No hay gritos, no hay celebración. Para los Hadzabe no es una victoria. Es simplemente el final de una caza, suficiente para que hoy nadie pase hambre. Nadie habla de habilidad. Nadie menciona quién disparó la primera flecha. Aquí, el valor de la caza no está en quién fue más rápido, sino en que el grupo tendrá un día más de seguridad. Los Hadzabe poseen muy poco. Llevan consigo todo lo que necesitan cuando se desplazan. No existe el concepto de rico o pobre en el sentido moderno. Los niños aprenden a vivir observando a los adultos. Los ancianos siguen siendo parte de la comunidad hasta el final de sus vidas. Nadie es excluido por debilidad. Nadie es evaluado por su productividad o valor económico. En una comunidad donde todos dependen unos de otros cada día, el valor de una persona no está en lo que acumula, sino en su presencia dentro del grupo. La pregunta que esta comunidad plantea al mundo moderno no es si ellos deberían desarrollarse o no, sino ¿qué hemos sacrificado para obtener la comodidad que tenemos hoy? Mientras la civilización continúa expandiéndose, la tribu Hadzabe existe como un recordatorio silencioso de que los seres humanos, en su forma más original,
Nacieron para vivir juntos, no para poseer más, sino para que nadie tenga que vivir solo. La presa es llevada de vuelta al campamento y se enciende el fuego. Cocinan de forma rápida y sencilla. No hay recetas complicadas, ni especias, ni demostraciones elaboradas. La carne se asa, se divide en trozos y se reparte entre todos, sin importar quién participó en la caza ni la edad de cada persona. Para los Hadzabe, comer no es un acto individual, es una actividad social. Las personas se sientan cerca unas de otras, compartiendo espacio, tiempo y comida. Nadie guarda la mejor parte y rara vez reservan comida para el día siguiente. En su mundo, compartir no es simplemente un valor moral, es una condición para la supervivencia. En un momento poco común, los Hadzabe son presentados al arroz, un alimento familiar para miles de millones de personas en el mundo, pero completamente nuevo para ellos. La reacción no es entusiasmo inmediato, sino curiosidad y cautela. Lo prueban, intercambian miradas y luego sonríen. El arroz no puede reemplazar la carne, la miel o los tubérculos del bosque. Es simplemente una experiencia nueva. No hay señales de que vaya a cambiar su forma de vida. Este contacto demuestra que los Hadzabe no están completamente aislados, pero tienen la capacidad de elegir. El mundo moderno puede aparecer por un momento y luego desaparecer sin dejar una huella profunda. Vistos desde fuera, los Hadzabe suelen describirse como una comunidad no moldeada por la civilización moderna. Pero en realidad, han cambiado, solo que de una manera diferente. Se adaptan lo suficiente para sobrevivir, sin perder la estructura esencial que ha mantenido unida a su comunidad durante decenas de miles de años. No idealizan el pasado, tampoco persiguen el futuro. Viven plenamente en el presente, donde cada día es un ciclo familiar, pero nunca innecesario. Dale. On the southern edge of the Rift Valley, around Lake Eyasi in Tanzania, there lives a community that still preserves many of the core elements of a hunter-gatherer way of life. They do not build cities, rely little on large-scale agriculture, and live more by the rhythm of nature than by fixed schedules. They are the Hadzabe, one of the very few hunter-gatherer communities still existing today. And for that reason, they have become a rare window through which we can better understand how humans once lived before the rise of modern agriculture. To the modern world, the Hadza are sometimes seen as a fragment of the past. But to them, this is not the past. It is simply life, a way of living they continue to choose day after day. For the Hadza,
hunting is not a chase meant to display victory. Everything unfolds quietly, efficiently, and through skill. The men carry wooden bows and small arrows. Some arrows are treated with plant extracts using traditional techniques to increase their effectiveness. A Hadza day does not begin with an alarm clock. It begins with light and with the sounds of camp waking up. Dry wood crackling, footsteps on sand, short calls exchanged between people. What they truly read is nature itself. Whether footprints are fresh or old, disturbed sand, alarm calls of birds, shifts in the wind, even the movement patterns of prey. They move silently, spreading out just enough to widen their field of observation while maintaining communication through glances. When baboons are spotted, there is no loud charge forward. Instead, they reposition, adjusting to the wind, choosing a slightly elevated vantage point, closing the distance in short, measured steps. Everything becomes a calculation of angle and distance. When the moment comes, the archer draws the bow only as much as needed, steadies his body, and waits for the instant the animal exposes itself. There is no cinematic face-off. For them, this is part of a life cycle, taking at the right moment, taking only what is needed, and ending it cleanly to avoid unnecessary suffering. Hang ani ako pa anak. The animal is not a defeated enemy, but a source of life, treated with respect. The Hadza rarely hunt beyond immediate needs. In their world, tomorrow is not something to be stockpiled, but something entrusted to the rhythm of nature and to a community that shares around a single fire. The sun slowly rises above ancient baobab trees. There is no fixed schedule, no long-term planning in the urban sense. When they feel hungry, they look for food. When they are full, they rest. When rain comes, they seek shelter. Life moves by biological rhythm, not by hours. Time is not something to manage. It is something to live with.
When a modern world looks at the Hadza, the question should not be, when will they live like us? But rather, what can we learn from the way they live? When food is brought back to camp, it rarely becomes the private property of the one who hunted or gathered. Meat is divided. Honey, earned at the cost of these things, is passed from hand to hand. Children, elders, women, and men sit together around the fire. No chart is needed to divide portions. Everyone knows how to make sure no one is left behind. Among the Hadza, sharing is not merely a moral ideal. It is how the group survives and how life remains lighter. The Hadza may not name climate change in scientific terms, but they feel it in their bodies and in the seasons. Dry seasons grow longer. Animals travel farther. Trees bear less fruit. They argue little in words. They respond by changing routes, changing camp locations, changing ways of finding food, just as their ancestors did for generations. Only one thing is different now. The world around them is changing faster. In a world always rushing forward, the Hadza remind us that humans once lived without trying to control nature at all costs, only by understanding it, respecting it, and knowing their limits within it. And perhaps the greatest lesson is not about returning to the past, but about living more modern lives with less fear, less loneliness, and less consumption used to fill an inner void.